எங்கும் கிடைக்காத தள்ளுபடி விற்பனையில் ஆடைகள் வாங்க TNagaril உள்ள வேலவன் ஸ்டோர்ஸ்க்கு வாங்க. எந்த டைரக்டரும் மூல ஃப்ரீயான்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. அதுல பண்ண மாட்டாங்க. When I met the Tamil team, I told them this is my script, my version. Now you are free to change some things. Two different films of this nature. This is a film which is very dialogue heavy and it's very intimate. இப்போ நான் ஜவான்ல ஒரு டயலாக் எழுதணும், பட் அது இப்போ வந்து ஒரு டயலாக் எழுதும்போது தமிழ்ல நல்லா இருக்கும், அப்படியே நில்லு வந்து அப்படின்னு இருந்தது. ஓகே, அது டைமிங்ல வந்தது. பட் அதை அப்படியே டிரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியாது. இல்லை, பட் அந்த சீனா இல்லை, அதனால என்னால் அது இப்போ சொல்ல முடியுது. வேற the knowledge to do it again in Tamil was very very challenging. Yeah, you can see the love when you go there from, you know, all the surrounding community, the parents who are bringing their kids to a school which is really really wonderful. So there are different kinds of comedies there. Sometimes you depend on a language, not always. யானைக்கு அடிச்சிருக்குன்னா உண்மையான காரணம் வந்து யானைக்கும் அடிச்சா வலிக்கும். அதுதான் அதோட இது. Thank you for talking to us. We just witnessed two wonderful trailers, and I think both are fascinating trailers in their own right. நீங்க வந்து தமிழ் படங்கள்ல உங்களுக்கு கதை புரியறது மட்டும் இல்லாம உங்க இயக்குனர் என்ன தேடுறாருங்கிறத ரொம்ப தெளிவா புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு டெலிவர் பண்ற ஒரு நபர். இந்த படத்துல இவர் வந்து ஸ்ரீராம் சார் வந்து has this habit of, you know, giving his artists a free hand. உங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஃப்ரீ ஹேண்ட் கொடுக்கும்பொழுது தெளிவா வந்து நீங்க டிசைட் பண்றது தான் நீங்க வந்து போர்ட்ரே பண்ணணும் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்லும் பொழுது அது எவ்வளவு சேலஞ்சிங்கா இருந்தது சேது? இது இந்த பர்டிகுலர் கேரக்டர் ஆல்பர்ட்ங்கிற கதாபாத்திரத்தை பிளே பண்றதுல என்ன கஷ்டம், என்ன என்ஜாய் பண்ணி? எந்த டைரக்டரும் மூல ஃப்ரீ ஹேண்ட்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. அதுல பண்ண மாட்டாங்க. அதாவது எப்படின்னா அதை பத்தின ஐடியா சொல்லுவாங்க. ஸ்ரீராம் சார் பொறுத்தவரைக்கும் நீ என்ன பண்றீங்க, அதை பத்தி உங்களோட தாட் ப்ராசஸ் என்னன்னு கேட்குறாரு. ஸோ அதோட பேக் ஸ்டோரியாக இருக்கலாம், அவன் எப்படிப்பட்ட கேரக்டராக இருக்கலாம், அவன் என்னென்ன பண்ணலாம், சும்மா உங்களோட அது ரொம்ப ஆரோக்கியமான ஒரு டிஸ்கஷன் வச்சுக்கோங்களேன் அது. ஸோ அது வந்து என்ன ஆகுனா அது ஒரு பெரிய பெனிஃபிட் என்ன இருக்குன்னா, ஸோ சப்போஸ் இஃப் ஆக்டர் கம் அப் வித் அன் ஐடியா, ஓகே, ஆட்டோமேட்டிக்கலாக அந்த ஆக்டர் வந்து அந்த கேரக்டர் ஆயிட்டான்னு அர்த்தம். ஹி பிகம் தட் கேரக்டர். சப்போஸ் வாட் எவர் இட் மே பி, இஃப் an actor come up with an idea, so which means he understood the characters from there. ஸோ அது வந்து ரொம்ப 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 ஒரு அழகான விஷயம் அது. ஸோ அப்புறம் எந்த டைரக்டருமே உங்களை வந்து அப்படி அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க விஷனுக்கு அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கு எவ்ரிபடி தேர் ஓன் ஸ்டைல், அவங்ககிட்ட ஒரு ஸ்டைல் இருக்குது. அந்த ஸ்டைலில் அவரை அப்ரோச் பண்ணும்போது உங்ககிட்ட கொடுக்குறது. ஸோ திஸ் இஸ் த சீன். ஸோ இஃப் யூ ஆர் அன் ஆல்பர்ட், வாட் யூ வில் டூ? ஓகே, சப்போஸ் இஃப் திஸ் இஸ் த சீன், ஸோ சப்போஸ் இஃப் யூ வாண்ட், ஸோ திஸ் இஸ் ஓகே, யூ திங்க் லைக் சப்போஸ் இஃப் சம்திங் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஆப்போசிட் சைட், அப்படி போனால் எப்படி வருது, இதோட மொத்தமாக இதுவாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி உங்கள் பிரெயினில் இருக்கிற அந்த ஐடியாஸை ஷட்டில் பண்ணி பார்க்குறது வந்து அவருக்கு ஒரு ஏன்னா அவர் ஏதாவது ஒரு ஐடியாஸ் சர்ப்ரைஸ் பண்ணால் அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஓகே, அவர் அதை எதிர்பார்ப்பார், அது அவர் தேடிக்கிட்டே இருப்பார். படம் முடிஞ்சு போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனும் சரி, ஹீ ஸ்டில் சர்ச் ஃபார் சம். அவர்கிட்ட வந்து idea is something like which is there a long distance and out of focus. So until you see it very clearly, you bring it closely, adu vandu or time irukku. Okay, he still search for it. Adu avarta eppume thedite. That's what say that your mother vandu lives here, I mean lived near Chennai for quite some time, and then you know after that vandu Madurai la irukanga. Madurai ipo now she is moved to Madurai. How was her reaction to the fact that, you know, you're doing a Tamil film and she watches your... And she was very happy. She said that all the staff in the school will be very happy and they were excited to go and see the film. And she speaks Tamil and she understands It's Tamil? very basic, but she actually teaches, it's a Hindi, it's an English medium school. So she's actually teaching English it's an English medium school for the local children in Uslampati. Uslampati. Okay, you've been to the place? Yes, many times. Anything that you like about Uslampati and Tamil Nadu in particular? I'm sorry, I'm digressing, but I think I'll take 2 minutes of that. Well, I mean, particularly about the place, I think it's genuinely, I mean, when you get time, do see it's called Mountain View School. Do see the social page. It's genuinely an incredible project that she's built, an incredible place that she has built from the ground up, literally from the ground up. There was nothing there. And I have visited a lot of, in the surrounding areas, some of the schools which, you know, you would love to see the standard that we have, that mom has been able to bring into that school. And I think that's wonderful for the local community. And you can see the love when you go there from, you know,
all the surrounding community, the parents who are bringing their kids to a school which is really really wonderful. Sir, I think this film was shot over a long duration. In fact, I think COVID played a root part. In fact, it came and it interrupted filming as well in between. How difficult was it to kind of, to take a break, then come back and then, again to the sets and with the same intensity, when the trippy and the story continue pandradhu, evlo difficult irundhathu Sethu? What was the... So after how many years we are meeting? I think 1.5 years. But you felt the same energy with me? Same way. That's all. Same way. Okay. So it's like we see I work with Katrina and then I work with Shyam sir. Suppose if we after release we'll busy with our own work, right? So we're meeting after a few years, few months. Suppose in some other film, but we have the same energy already we shared, right? It is always there. So you don't need to tell your mind, okay, now we have come this set, you got to do this. No, it's not like that. Your mind is so beautiful and so big. It has a very good quality. It automatically switches. So I meet my mother. Okay, I'm meeting my mother. I don't tell my mind that I'm meeting my mother now. சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. என் நண்பரை சந்திக்கிறேன், என்னோட கார் இது, இன்னொருத்தரோட கார் இது, என்னோட ஊர், இன்னொருத்தர் ஊர், அதெல்லாம் எப்படி வந்துன்னா அது ஏற்கனவே உங்களுக்கு இருக்குது, அதோட வைப்ஸ் இருக்கு. புரியுது. அது தன்னால இப்போ அது எடுத்து I think you play Maria, a character called Maria in this film, and Sethu sir plays Albert. So how much of Maria, how was Katrina Kaif able to relate to Maria? And what was the difficult part about playing Maria, if at all there was any difficulty in playing the character? No, definitely it was a very challenging character, and as an actor I don't find that I need to relate to the character. I need to understand the character, and then I need to show that mindset and that state of mind. So I think the first step for me was to understand the mindset of Maria's character, why she was the way she was, what was she thinking and what was she going through. And that is a different girl, right? Katrina, as the person I am, has had a very different life, a very different upbringing, a very different perspective on life. So in fact, for this film and for characters like this, I really make sure there's a clear distinction. Of course, your soul will always show, right? That is always there with you. You can't separate yourself. But the understanding of Maria's character came from a lot of discussion, a lot of workshops, and a lot of questions to Sriram sir, and a lot of open discussion. So you had two different sets of writers, one team working in Tamil and one team working in Hindi. You gave the common blueprint for both teams, and both of them worked simultaneously? Yeah, see, one was my team, which was the Hindi team. We were working on things. When I met the Tamil team, I told them, this is my script, my version. Now you are free to change some things. You are free to change something because we have still not shot those portions. So please, if you feel this is sort of maybe not suiting the idiom, you can do something and so on. So it was very interesting because they gave me a couple of beautiful ideas. So immediately I went back to my Hindi team and said, this is such a nice, I thought, whereas maybe my scene would have been a little somber, but they did something which is more fun, Then you get tempted to take the fun part and put it there. This used to sometimes, because I had collaborators also, no, because everybody is like, but I am not like that, I am like, I mean, to the last moment, everything, this is a better scene, I'll go with that, So there used to be a little bit of sometimes, our scene has just suddenly been kept aside as the other scene. Of course, no, other scene, you have to now build on that, So it was a lot of osmosis going on. For you in Tamil, I presume, so comedy in language in which you're not very comfortable, how difficult was that? There are different kinds of... I'm grateful that it is not a comedy film. Let's talk about the comedy. As you said, the comedy is based on timing. So there are different kinds of comedies there. Sometimes you depend on a language, not always. Okay. So comedy is especially on timing. So the timing it may work in just for look. Okay. Small behavior. Sometimes a small accident. Okay. Something. There are many ways to express. So language is not necessary. And then language is to communicate, but ideas doesn't have a language. Fair enough. Okay. So I want to incorporate one idea. Or single idea podumna, I can work in any language. Then I can go and tell, I want to communicate this idea, and then is it sounds good in your language? So suppose
உங்ககிட்ட ஒரு பழமொழி இருக்குது, அந்த பழமொழி நீங்கள் சொல்ல விரும்புகிறீங்க, இந்த மாதிரி ஒரு பழமொழி, தமிழ் ஒரு பழமொழி இருக்குங்க, எனக்கு இந்த இடத்துல ஒரு பழமொழி சொல்லலாம்னு தோணுது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. ஸோ அந்த பழமொழி வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த 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 லேண்ட்ஸ்கேப்க்கு அது ஒர்க் அவுட் ஆகாத இருக்கலாம். நான் யானைக்கு அடி செருக்கும் அப்படின்னு ஒன்று சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. யானைக்கு அடி செருக்குங்கிறது வந்து இப்போ இங்கே நம்ம ஊர் சொல்லிக்கலாம், அந்த ஊர் அது இருக்கா சொல்லலாமா? யானைக்கு அடி செருக்குன்னா உண்மையான காரணம் வந்து யானைக்கும் அடித்தா வலிக்கும், அதுதான் அதோட இது. ஸோ இதை சொன்னால் அவங்க கனெக்ட் ஆவாங்களா அப்படின்னு ஒரு கணக்கு இருக்குது. ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி விஷயத்தை கேட்டுட்டு அப்போ அந்த மாதிரி எனக்காக சொல்லுங்க. இப்போ நான் ஜவானில் ஒரு டைலாக் எழுதணும், பட் அது இப்போ வந்து ஒரு டைலாக் எழுதும்போது தமிழில் நல்லாயிருக்கும், அப்படியே நில்லு வந்து அப்படின்னு இருந்தது. ஓகே, அது டைமிங்கில் வந்தது. பட் அதை அப்படியே டிரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியாது, அதை அப்படியே டிரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியாது. அப்போ நாங்கள் அதுக்கு வேற ஒரு டைலாக் பிடிச்சோம், ஒன்று வேரோட பிடிங்க எறிகிறேன் அப்படின்னு போடும்போது தான் உட்காரு. அந்த இடத்துல அது இல்லை, பட் அந்த சீனா இல்லை, அதனால் என்னால் அது இப்போ சொல்ல முடியுது. வேறு இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல நம்ம வந்து வெறும் ஐடியாஸ், வென் யூ கேன் கம் அப் வித் ஐடியாஸ், அது ஐடியாஸ் வந்து யூ கேன் ஒர்க் ஆன் எனி லாங்குவேஜ், அது தேவையில்லை. ஒன்ஸ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஸ்டோரி and then that region and the people, especially the region, so those who you can work with the people who know well about that language, know the language very well, then it's not a problem. There's no big action sequences or this or something that is there to kind of carry it through for you. What you're looking for is intensity. There are just two characters. And exactly. And it's also a very intense film. I think you've said that rightly. It's a very intense film. So to perform this particular film in Hindi was extremely, as it is, it took a lot out of you. It was a very draining, like, it took a lot from you as an experience for me. And then when that got over to the knowledge to do it again in Tamil was very, very challenging. Yeah. Sethu, I think I've run out of questions for all of you, because I think you answered the same questions. I don't want to pose the same questions again to you and bore you. But thank you so much for a lovely interview. Thank you so much.